п'ятниці 25 березня, 30-й день війни. Отже, summarizing the events that we discussed today during broadcasting, it was Friday the 25th of March, and it's already second month of the war. насамперед почнемо Луганщиною. Говоримо про події в Луганській області. We'll start from Luhansk region, and we will talk about that first. З весни 2014 року частина Луганської області є окупована, де утворена так звана Луганська Народна Республіка. Little bit of history. In spring 2014, part of the Luhansk region, which is the eastern part of Ukraine, part of it was occupied, and this is where the fake republics, so-called People's Republics, that's where they were established. So they established so-called Luhansk People Republic. Незадовго до вторгнення Росії цього лютого Путін визнав Луганську Народну Республіку, а також Донецьку Народну Республіку. And what actually happened right before this current invasion, what preceded this invasion, is that Putin in Moscow, he recognized finally both Luhansk People's Republic and the so-called another People's Republic, Donetsk's People's Republic. He recognized them, meaning Russia recognized them as countries. Варто зазначити, що ані Україна, ані Європа, ані світ ЛНР і ДНР не визнають. And we should stress here that neither Ukraine nor Europe nor the whole world, we do not recognize this fake republics. І Україна всі ці 8 років говорить про те, що Луганщина – це Україна. And during all these years, for all these years, Ukraine keep insisting, we keep saying that both parts, both occupied and the other part of Luhansk region, which is under Ukrainian control, remains. Both parts are still Ukraine, still part of Ukraine. Натомість російські війська мають намір захопити територію Луганської області так, щоб ЛНР була в межах адміністративних межах Луганської області. However, and this was actually stated in Moscow during this recognition of Putin recent recognition, they put a purpose that they want to occupy, or they want to rejoin, they want to have control over the whole both Luhansk and Donetsk regions in their full administrative borders, which means those are official borders in Ukraine. Цими днями тривають активні бої в районі міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. And that is the purpose of their offense, to occupy more of the territories, to get control of the full administrative regions, and what now is taking place, there are very fierce fights and battles for the cities of Severodonetsk, Lysychansk and Rubizhne. Люди перебувають там під постійними обстрілами, без мобільного зв'язку, навіть без опалення. The civilians, the local population, they undergo constant, almost non-stop shelling, and all of the time they have to stay in the shelters. The utilities don't operate, no heat, no water. Гуманітарна ситуація складна і є підтверджені випадки мародерства з боку загарбників. Humanitarian situation can be described as sure crisis, deep crisis, and there are a number of confirmed cases of looting from the invaders, from Russian soldiers.
На території Луганської області ворог застосовує авіацію та фосфорні бомби. At the territory of Luhansk region, in the territory of the Russian troops' offense, they use aviation. They are bombing using aviation, military aviation, and they also use phosphorus bombs. На тимчасово окупованих територіях загарбники намагаються знімати пропагандистські ролики про нібито допомогу населенню. And at the previously occupied territories, the invaders, they try, even at the territories which they invaded right now, they try to make films. They are filming as if they are providing humanitarian aid to the civilians. Там же вони намагаються створити рубльову зону і змушують людей оформлювати паспорти ЛНР. They also at this places that they where they newly got advantage, territorial advantage, and meaning occupied. They state that they are going to join these places to the Russian ruble zone. And also рубльова зона, що ще? Змушують людей оформлювати паспорти ЛНР. And they force people to register with the fake passports of Lugansk People's Republic. Паспорти, які видають в ЛНР і ДНР, не визнають ані в Україні, ані у світі. Так само, як і всі інші документи про освіту та інші документи. And of course, all kinds of so-called official papers which are issued in these fake republics, like passports, also education diplomas, etc. All these papers are not recognized anywhere else in the world. А щодо так званої гуманітарної допомоги? Так, власне, я говорю про це в селах, селищах, там, де тимчасово окуповані і зараз. Люди сміються відверто з цієї гуманітарної допомоги і називають її дрібною та нікчемною. And the locals, their attitude towards this humanitarian aid, they make fun of it. And they call it miserable. Тепер повертаємося в Запорізьку область і говоримо про Бердянськ. Now we go back to our own Zaporizhya region and we start from Бердянськ city. Вчора, 24 березня, приблизно о 7 ранку, пролунав потужний вибух в Бердянському порті. Yesterday, on March 24th, at Berdansk, at the territory of Berdansk seaport, everybody heard a very powerful explosion. І пожежа триває другу добу. And since that explosion, there is fire and smoke. Fire smokes keep still there for already almost 2 days. Потоплений один корабель «Саратов», військово-десантний корабель Російської Федерації, військово-морських сил Російської Федерації, і 2 постраждалі. What actually happened is that amphibious assault ship of the Russian Federation, which arrived there as part of the occupation forces, it was drowned there. And also 2 more of the smaller boats, they also were targeted and damaged. Подія і досі викликає велике піднесення у захисників Бердянська, точніше у жителів Бердянська, які щодня виходять на протести і показують український характер окупантам. The civilians, across all the civilians in Berdansk city, and especially among those who keep protesting, but actually among all the civilians, all of the residents, they were very happy, and they were it actually raised their mood and spirit. They were rejoicing yesterday and today they keep rejoicing about the event.
Навіть попри терор і репресії, застосовані окупантами, рашистами у неділю 20 березня, мітинги відбуваються. Вони нечисленні, але вони проходять і в понеділок, і у вівторок, і ось до п'ятниці. Сьогодні теж відбувався мітинг. Even in spite of the terror and repressions which they applied last Sunday and then the other days, they actually restored meeting together. And we got a note that it's like prayer meeting, but more than that, more than just prayer meeting. They keep meeting right there in the very center, in spite of all that is happening around them. Досі не відпустили 5 людей, яких захопили в неділю 20 числа, прилюдно захопили, і 5, яких схопили непомітно просто на вулицях. Доля цих людей невідома, вони досі знаходяться, як каже наш спікер, за стінках гестапо російського. Even until now, there is no information about what happened to the 5 people who were captured last Sunday, which we described that during our last broadcasting. And we still don't know, still their destiny is unknown. And also we have no information about few other people which were also captured during these days. As our reporter there, he says that they are that what they do is like a Gestapo thing, the same thing. They treat them like in the Gestapo. І, як зазначив наш спікер, сьогодні, після потужного вибуху, який стався вчора, в очах окупантів з'явився страх. And also our reporter, he stressed that actually he paid attention to the eyes of the occupants, of the soldiers who are there in the city, and he noticed that since yesterday there is fear in their eyes, and you could see that fear. Мелітополь. Мелітополь. Перше, про що ми говорили щодо Мелітополя, це те, що з 1 квітня окупанти хочуть ввести навчання в освітніх закладах міста російською мовою. Незрозумілою програмою. Now we move to Melitopol city, another city in the south of our region. Another temporarily encircled city. The occupants, they made known their initiative to restart educational process in all the schools in the city from April 1st. And they want to do schooling in Russian language, but also what kind of agenda and curriculum, it's not known. Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка, що розташовано в місті, і з неї випускають ракети по іншим містам України. What they also do in the city, they use former aviation settlement to build their military base. And from that base, they are launching missiles to the sites and locations across the Ukraine. Щодня російські окупанти залякують мелітопольців, викрадають активістів, проводять обшуки у приватних будинках, грабують підприємців. On everyday basis, the occupants threatening the civilians and the residents. They capture and they steal the people. They rob the businessmen, and they also attacking, penetrating into homes of civilians, threatening them. So still looting and all kinds of stuff. Кілька днів тому у Світлани Залізецької, журналістки, очільниці ресурсу Ріа Мелітополь, яка не знаходиться зараз в Мелітополі, але веде активну роботу по інформуванню, щодо інформування, вкрали батька. Few days ago,
they approached the home of our colleague Svetlana Zelizhetska. She's not there, but she's actively reporting about violence and atrocities in Melitopol city. And so what they did a Gestapo thing. They approached and they captured her father. Від неї вимагали повернутися в місто і прийти, тоді вони відпустять батька. We talked to her on the phone, and what they actually, their condition to release the father was to have her come back to the city. На її відмову повернутися 2 дні панує страшна тиша, не можуть знайти, де зараз знаходиться і в якому стані перебуває пан Йосип. And since she refused, since when she refused, already past 2 days, and in this past 2 days, she got only silence, complete silence. Nobody is able to locate where her father is right now. Служба безпеки України, Національна поліція відкрили кримінальні справи, внесли в єдиний реєстр. Ukraine's security services and the national police of Ukraine, they both opened criminal cases and investigation on the issue. І 24 березня надійшла інформація про те, що в підрозділах окупаційних військ Російської фашистської Федерації, які дислокуються в Мелітополі, 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися виконувати накази свого керівництва та брати участь у бойових діях проти ЗСУ. Ще раз, це чия інформація? Це інформація з джерел штабу оборони Запоріжжя. Also, we got information of the Defense Military Office of Zaporizhya region. They announced that they announced yesterday that 70 military men deployed in Melitopol, meaning they are part of the occupation army. 70 of them refused to keep being part of the military and take part in the offensive operations. І трохи про Енергодар. And a little bit about the Energodar city, where the nuclear power plant is located. 6-ту добу окупанти утримують викраденого першого заступника міського голови Івана Самойдюка. For the 6th day, for already 6 days, the occupants, they keep captive the city deputy mayor Іван Самойдюк. І 23-24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради 8-го скликання склали свої повноваження, щоб не співпрацювати з окупантом. And on March 23 and 24, most of the city council members, the deputies, they resigned their duties in order not to be approached to collaborate with the occupants. Ну і Вільнянськ. And the next one would be Vilnyansk city. На телефонному зв'язку з нами була голова міста Вільнянськ. We talked by phone to the Vilnyansk city mayor. Наталя Мусієнко. Natalie Musienko. І, як завжди, розмови з Вільнянськом традиційно сповнює нас наснаги та сил. And according to a good tradition, conversation with Vilnyansk empower us some more. Тому що Вільнянськ перекладається як вільне місто. And actually Vilnyansk, we keep repeating that it is translated as a free city. А ще місто-переможець, бо якраз про одну таку перемогу пані Наталя розказала, про те, що подано заявку до Унії Балтійських міст. And also she told us about the victory that they got, the diplomatic victory
Yesterday she signed an application for Vilnyansk city to join the Union of Baltic countries. З нами сьогодні були на зв'язку Павло Мірошниченко. Це доцент факультету журналістики Запорізького національного університету. And also we would like to add, to complete this thing with the anti-fake passage. We talked today to Pavlo Miroshnichenko, our colleague, and he's also a scientist at the National University. At the journalism faculty. А також Олександр Гороховський, співзасновник проєкту «Без брехні». And also the other person, the other specialist we spoke today is Alexander Gorokhovsky, who is co-founder, як називається? Без брехні. No lie. The initiative is called No lie, no deception. Вони сказали свою експертну думку і були одностайні в тому, що у боротьбі з фейками Україна зараз виграє. They both share their confidence that Ukraine is overcoming in the fight against fake news. Що рівень критичного мислення споживачів медіа значно виріс в Україні. And since the war began, the level of critical thinking actually raised drastically among the Ukrainian citizens. Пан Олександр Гороховський розказав, що вони зібрали 14 напрямків дезінформації, яку ми отримуємо від Російської Федерації, і незабаром цей матеріал буде викладено в інтернеті. Alexander Gorokhovsky said that they had grouped all kinds of fake information spread by Russian Federation into 14 groups. And soon they will deliver and release this information so that a wide audience may use that. Олександр, зокрема, підкреслив, наскільки небезпечним виявився вплив суцільної брехні, яка продукувалася фашистською Російською Федерацією для внутрішнього споживання. Чим це завершилось зараз і що ми маємо на сьогодні? До цього ми були не готові. Внутрішнього споживання Росії, і ми ясно, як результат ми не готові. He also shared that except for studying the fake case for Ukraine, which is meant for Ukraine, he also mentioned that as they analyzed how much disinformation, fake lies and deception was spread, distributed within the Russian Federation, which we call Fascist Federation these days. The amount of that lie and disinformation was there was too much of it, and probably we neglected the level, the depth of that, because nowadays we actually have to deal with the results of the depth of disinformation in the Russian society when we deal with this country in the war. Бо ми не готові були до такого рівня моральної деградації. We were not ready to the level of the moral degradation of the Russian society. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. So with this, at this optimistic note, we would like to complete today. Туруємо дорогу свободи і разом до перемоги. Making a path towards victory. We are together in victory. Радіо на дотик. На дотик.